about some problems in the chapter of motion in airplane. In the previous class, we have discussed the parallelogram law of vector. So by using the parallelogram law of vector, we learn about the magnitude of the resultant and direction of the resultant. So I will write once again the equation for the resultant equation. So the magnitude of the resultant R is equal to under root of, you can write P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So this is the resultant magnitude of resultant equation. We have already derived in the parallelogram law of vector. So ఈ రోజు మనము సమతలంలో చలనంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాము. దేనికి సంబంధించిన మొత్తం కూడా మనము ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు తరగతిలో నేర్చుకున్నాం. మనము సదిశల యొక్క సమాంతర చతుర్భుజ నియమం. మరి సదిశల యొక్క సమాంతర చతుర్భుజం నుండి మనం ఏం తీసుకున్నాం? అందులో ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫలిత సదిశ యొక్క దిశను కనుక్కున్నాం. ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం ఏమైతే మనకు r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. మరి ఫలిత సదిశ దేనికి సమానమైన మనకు ఆల్ఫాకు సమీకరణం రాసుకున్నాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ we can take the problem first one where before going to solve the problem what I say that where r is the magnitude of the result of the vector, p is a vector, q is a vector. So where the theta is the angle between the p bar and q bar. So theta is the angle between p vector and q vector. Let us suppose we can take the first problem. If a vector p bar, so we can take the two vector. If a vector p bar is equal to 2i plus 4j plus 4k. So this is the first vector. And next one, the second vector given by q is equal to q bar is equal to 4i plus 4j plus 10k. So the given vectors are p and q. So the p vector is 2i plus 4j plus 4k and q vector is 4i plus 4j plus 10k. Then find the mod of, then we can find the mod of p plus q is equal to how much? So mod of p plus q how much? మనకు సదిశలు ఇచ్చిండు, p అనే సదిశ ఇచ్చిండు, q అనే సదిశ ఇచ్చిండు. సో ఈ సదిశలు ఏం చేయాలి? ఆ రెండు సదిశల యొక్క ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం మనం ఏం రాస్తాం? the given vectors are p is equal to 2i plus 4j plus 10k and q is equal to 4i plus 4j plus 10k. Then next one we can addition the two vector. So the sum of two vector p bar plus q bar is equal to p vector. P vector is nothing but 2i plus 4j plus 4k. Next one plus 4i plus 4j plus 10k. So next one p bar plus q bar is equal to 2i plus 4i. Total is the 6i. Next plus into plus 4j plus 4j, we can write 8j and 4k plus 10k, so we can write 14k. So in this one, we will take the 14, the value will be 14, so we can write 24k. So p vector is 2i plus 4j plus 14k and q vector is 4i plus 4j plus 10k. Then find the magnitude of p plus q. So we can write the p plus q. We can add the two vectors and the final vector is p plus q is equal to 6i plus 8j plus 24k. So next one we will go for, we can take the determinant mod of p bar plus q bar is equal to under root of, where the I coefficient will be 6 square plus 8 square plus 24 square. Next one, 6 square means 6 square is that's equal to mod of p bar plus q bar is equal to 6 square means 36 plus 8 square 64
24 square. We can write 576. So next one, mod of P bar plus Q bar is equal to 36 plus 64. We can write 100 plus 576. So the total value is 676. So we can write 676. Next one, therefore mod of P bar plus Q bar. So the under root of 676 we can write 26 units. So this is the final equation and important one. So many times asked in the IB examination. So what we can write, when if the given vectors are P and Q, then we can find the mod of P plus Q. రెండు సదిశలు ఇచ్చిండు, ఆ రెండు సదిశ యొక్క ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణాన్ని మనం కనుక్కోమన్నాడు. ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం ఏంటి అక్కడ? mod of P plus Q. సో మనం ఏం చేయాలి, దాని యొక్క సదిశ అంటే రెండు యొక్క ఫలితాలు రెండింటి మనం కూడాలి. కూడిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకు 6i plus 8j plus 24k వస్తుంది. తర్వాత దానికి ఏం తీసుకోవాలి, యొక్క పరిమాణం చేయాలి. ఆ పరిమాణం ఏంటి ఇక్కడ? mod of P plus Q. So we can write under of 6 square plus 8 square plus 24 square. So the total value is under of 676. Then the final will be mod of P plus Q is equal to 26 ప్రమాణాలు. We can write only 26 units. So this is the first problem. And next one we can take the second problem. So in the second problem we will go for the given data will be, so if the two vectors are given 3 units and 5 units and the angle between the two vectors is 60 degrees, then we can find the magnitude of resultant vector. So what I am saying that if the two vectors, so the first vector it is represented by P bar. So P bar is equal to, we can write 3 units, and next one the second vector Q bar is equal to 5 units. So what I am saying, 3 units and 5. The angle between the two vectors, that is theta is equal to 60 degrees. Then we can find the resultant vector of magnitude. మనకు రెండు సదిశలు ఇచ్చాడు. ఏంటి అవి? P అనే సదిశ ఇచ్చాడు, Q అనే సదిశ ఇచ్చాడు. P సదిశ యొక్క విలువ ఎంత ఇచ్చాడు? 3 ప్రమాణాలు ఇచ్చాడు. Q సదిశ యొక్క విలువ ఎంత ఇచ్చాడు? 5 ప్రమాణాలు ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ తీసుకున్న రెండు సదిశల మధ్య కోణం ఎంత ఇచ్చింది మనకు? అవి రెండు కూడా వాటి మధ్య ఉండే కోణం అనేది 60 డిగ్రీలు ఇచ్చింది. మనం 60 డిగ్రీలు ఇచ్చినప్పుడు ఏం కనుక్కోమంటాడు మనల్ని? ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక్కోండి. ఏంటంటే ఇక్కడ r, మరి r కావాలని మనకి ఈక్వేషన్ ఉంది. ఏంటమ్మా r అనేది మనకు? r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this is the formula for the magnitude of resultant. Next we will go for substitute the values. So r is equal to under root of p square, means we can write 3 square, q square means 5 square plus 2, where p means 3, q 5 and cos 60 degrees. Next one, r is equal to, where 3 square means 9, 5 square means 25 plus 2 into 3 6 into 5 30. So 30 cos 60 value, cos 60 is equal to 1/2. So into 1/2. So we can take under root. Next one, r is equal to under root of, we can write 9 plus 25 plus 2 1s are 2 15s are 30. So we can write 15. Next one, r is equal to under root of 9 25 plus 15 40 plus 9 49. So root 49. So therefore r is equal to 7 units. So this is the final answer. It ఏమంటుంది మనకు? రెండు సదిశలు ఇచ్చాడు. ఆ సదిశలు ఏంటి మనకు? P అనే సదిశ ఇచ్చాడు, Q అనే సదిశ ఇచ్చాడు. P సదిశ యొక్క ఎంత విలువ, దానికి ప్రమాణాలు ఎంత? 3 ప్రమాణాలు ఇచ్చాడు. Q సదిశ యొక్క ప్రమాణం ఎన్ని ఇచ్చింది మనకు? 5 ప్రమాణాలు ఇచ్చింది.
వాటి మధ్య పనిచేసే కోణం ఎంత అన్నాడు 60 డిగ్రీలు అన్నాడు. సో వీ కెన్ రైట్ మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ p సదిశ రాయాలి, అదే విధంగా q సదిశ రాయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత θ వాటి మధ్య కోణం ఎంత ఉంది θ ఉంది, ఆ θ విలువ కూడా అక్కడ రాయాలి 60 డిగ్రీలు. మన ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక్కోమన్నాడు. ఆ ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎక్కడ నుండి వస్తుంది మనకు సదిశల సమాంతర చతుర్భుజ నియమం నుండి వస్తుంది. r విలువ సో r is equal to p square plus q square plus 2pq cos θ. సో ఆ విలువ ఏం చేయాలి, ఎక్కడైతే p ఉందో అక్కడ 3 రాయాలి, q దగ్గర 5 రాయాలి, p దగ్గర 3, q దగ్గర 5, ఎక్కడైతే θ ఉందో వాళ్ళ మధ్య కోణం ఎంత 60 డిగ్రీలు. సో we can substitute the value of 60 degrees. Next one, so we can calculate by this step. So r is equal to 7 ప్రమాణాలు 7 units. And next one we will go for third one. So same one. So he given the two vectors. The first vector p is equal to 7 units and the second vector q is equal to 24 units and they are in mutually perpendicular. The two vectors are in mutually perpendicular, means the angle between the two vectors is equal to 90 degrees. So theta is equal to 90 degrees. So what is the magnitude of the resultant of vector? So we can calculate the r value. So r is equal to how much? So the well-known equation r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this is the r value. Now we can substitute the above values in this equation. So we can write r is equal to under root of p square means 7 square, q square means 24 square plus 2 into p value 7, q value 24 into cos 90 degrees. They are mutually perpendicular. And next one we can write r is equal to 7 square means 49 and next one 24 square. Already we know the 24 square. We can take the 24 square 576 plus 2 into 7 into 24 some value, but we can take cos 90. Cos 90 will be 0. So 0 into something 0. So totally 0. So this is the root 49 plus 576. Next one. We can add this to 49 plus 576. 49 plus 576 we will go for 625. So 676. 576 plus 49. 625. So 625 means root 625. Root of 625. So r is equal to 25 units. So this is the final answer. So ఇక్కడ ఏమంటున్నా మనము సేమ్ మనకి ఇంతకు ముందు ఏ మోడల్ నేర్చుకున్నామో దానిలాగానే ఈ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చింది మనకు రెండు సదిశలు ఇచ్చిండు. రెండు సదిశలు ఎన్ని ప్రమాణాలు ఇచ్చిండు? ఒకటి 7 ప్రమాణాలు ఇచ్చిండు, రెండోది ఎంత ఇచ్చిండు మనకు 24 ప్రమాణాలు ఇచ్చిండు. ఆ రెండు సదిశలు ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధంగా ఉంటాయని చెప్పిండు, ఒకదానితో ఒకటి లంబంగా ఉంటున్నాయని చెప్పిండు. మరి రెండు సదిశలు లంబంగా ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య కోణం ఎంత 90 డిగ్రీస్ మనకు. నెక్స్ట్ వన్ ఏ కనుక్కోమన్నాడు, ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక్కోమన్నాడు, r విలువ కనుక్కోమన్నాడు. మనకు r కు సమీకరణం తెలుసు, r is equal to ఏంటి p square plus q square plus 2pq cos theta. నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే p ఉందో అక్కడ విలువ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 7, q దగ్గర ఏం చేయాలి 24, 2 27 24 cos 90 డిగ్రీలు. నెక్స్ట్ cos 90 వాల్యూ ఏమైతే మనకు 0 అవుతుంది. సో 0 into something 0. నెక్స్ట్ r is equal to root 7 square 49 24 square 576. సో టోటల్ ఏమైంది మనకు 625. So root 625 is equal to 25 units. Next one we will go for the very important. These all are the important questions for asking the IP examination. So in this problem, now the present problem
We will ask in a 4 marks question as well as in 2 marks question in IP examination. This is a very important one. If the problem will be if mod of a plus b is equal to mod of a minus b, then the angle between a and b is 90 degrees. So the question will be asked in the examination. Show that the angle between a and b is 90 degrees if mod of a plus b is equal to mod of a minus b. Mod of a plus b is equal to mod of a minus b అయితే a కామా b ల మధ్య కోణం a కామా b అంటే ఇక్కడ వరకు స్మాల్ a కామా స్మాల్ b ల మధ్య కోణం ఎంత చూపెట్టమంటాడు 90 డిగ్రీలు అని రుజువు చేయమంటాడు. So now we will go for the this is the PQ mod of P plus Q. So we can write under of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Instead of PQ we can take A and B. So I will write for under root of, we can write A square plus B square plus 2AB cos theta is equal to mod of A minus B. So I can write A square plus B square minus 2AB cos theta. Next one, what is our aim? We can find the angle between A and E is 90 degrees. So squaring on both sides. So I will write the equation once again. A square plus B square plus 2AB cos theta is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. What I am saying that squaring on both sides. So get cancel root and square. So the remaining terms will be a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. Next one, when we can observe the terms LH term and RH term. So a square will be cancelled, b square will be cancelled. So the remaining terms are 2ab cos theta is equal to minus 2ab cos theta. So next one, 2ab cos theta. So we can take from minus 2ab cos theta right side to left side. So it is plus 2ab cos theta is equal to 0. 2ab cos theta plus 2ab cos theta. So the total is 4ab cos theta is equal to 0. So we can write cos theta is equal to 0. When the cos value will be 0. When the cos will be 0. If cos will be, the angle is 90 degrees. Therefore, we can write theta is equal to 90 degrees. So this is a very important question for IP examination for 2 marks as well as 4 marks. So ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా మనకు ఒక కండిషన్ ఇచ్చింది. ఏంటి మనకు mod of a plus b అయితే mod of a plus b is equal to mod of a minus b అయితే a కామా b ల మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలు అని చూపండి. ఒకవేళ 90 డిగ్రీలు చూపండి అనుకున్నా కూడా దాని కోణం ఎంత mod of a plus b is equal to mod of a minus b అయితే ab ల మధ్య కోణం ఎంత, ab ల మధ్య కోణం కనుక్కోండి అన్న. అది కూడా చేయాలి మనం 90 డిగ్రీస్ ఇచ్చిన చెప్పినా. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా మనము దీని ఏ రూపంలో ఉంది p plus q mod of p plus q. p plus q అంటే p plus q యొక్క ఫలిత సదిశ పరిమాణం ఏమిటంటే మన సదిశల సమాంతర చతుర్భుజ నియమం ప్రకారం r is equal to ఏంటిది under of p square plus q square plus 2pq cos theta. దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎక్కడైతే p q లు అక్కడ ఏమని a b లు ఉన్నాయి దాన్ని ఏం చేయాలి, ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. a b లు రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం under of a square plus b square plus 2ab cos theta ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాం, మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నాం. under of a square plus b square minus 2ab cos theta. నెక్స్ట్ ఇరువైపులా వర్గం చేయాలి. వర్గం చేస్తాం under of a square plus b square plus 2ab cos theta whole square. under of a square plus b square minus 2ab cos theta whole square. సో ఇక్కడ వర్గము ఏమైతే వర్గమూలం అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta.
ఒకసారి ఎడమ వైపు కుడి వైపు సమీకరణం పరిష్కరించామనుకోండి a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయింది. మిగిలేది ఇక్కడ 2ab cos θ -2ab cos θ. మొత్తం ఏమైతే మనకు 4ab cos θ 0. బట్ వేర్ ద కండిషన్ విల్ బి cos θ 0. cos ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? cos కోణం ఎంత 0 కా 30 కా 45 కా 60 కా 90 ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకునే ఇక్కడ చూడండి cos 90 గా ఏమని చెప్తారు 0 into something 0. సో టోటల్ విల్ బి 0. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఎక్కడైతే θ ఉందో ఆ θ ప్లేస్ లో కనుక 90 డిగ్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతే మనకు cos వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద parallelogram law of vector. So the first one we will take the p vector and q vector, then find the value of mod of p plus q. So this is the first question. And second question we will take the two values vector p and q, the angle between two vectors is 60 degrees, then find the magnitude of the resultant vector. So this is the second question. And third question will be if two vectors have 7 units and 24 units, they are in mutually perpendicular, then find the magnitude of the resultant vector. So this is the third question. 25 units where the 49 means 7 units. The first one is the 26 units. The last one we can find the if mod of a plus b is equal to mod of a minus b, then find the angle between a and b, or show that the angle between a and b is 90 degrees if mod of a plus b is equal to mod of a minus b. So these all 4 questions are very important. The 4 questions are related to, there is a common principle, that is under root of r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. For by solving these problems we can need the two vectors p vector and q vector and the angle between the p and q, that is theta. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఎన్నో సార్లు ఎగ్జామ్ లో వచ్చాయి. అన్నిటిలో కామన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ సదిశల సమాంతర చతుర్భుజం నుండి రాబట్టిన ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణానికి సమీకరణం. ఆ సమీకరణం ఏంటి ఇక్కడ r is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. ఈ సమీకరణాలు తీసుకొని ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, థాంక్యూ.